oglasi. This complex is what is called an because what we can see there are huge granite boulders. It's not only the granite bedrock, but we can see on the top of the huge blocks Ladies and gentlemen, thank you that you took some minutes ahead of the day today, remembering 20 years of the inauguration of the Srebrenica Potočari Commemoration Center.
Dame i gospodo, prije svega želim da vam se zahvalim što ste danas ovdje odvojili svoje vrijeme da se prisjetimo i izvršimo komemoraciju 20 godina od osnivanja Memorijalnog centra Srebrenica Potočari. You know that my office, my predecessors contributed a lot to this work and creation of this center. Vama je poznato da su moji prethodnici, dakle moj ured, dali veliki doprinos u osnivanju ovoga centra ovdje. I refer first to Wolfgang Petrich, who enacted decision establishing the foundation of the Srebrenica Potočari and cemetery in 2001. Ovdje prije svega mislim na Wolfganga Petrića koji je 2001. godine donio odluku o osnivanju fondacije Srebrenica Potočari, spomen obilježje i mezarje. Then to Paddy Ashdown, who transferred the ownership of the battery factory in Potočari to the foundation in 2003. Zatim na Paddyja Ashdowna koji je 2003. godine prenio vlasništvo nad fabrikom akumulatora u Potočarima na fondaciju. And finally to Christian Schwarz-Schilling, who enacted the law on the Center for the Srebrenica Potočari Memorial and Cemetery in 2007, helping to create this paramount place of commemoration. I na kraju na Kristijana Schwarz-Schillinga koji je 2007. godine donio zakon o Memorijalnom centru Srebrenica Potočari, spomen obilježje i mezarje, pomogavši time da se uspostavi ovo uzvišeno mjesto za komemoraciju. If we speak about obstacles on the way towards lasting peace and trust building in Bosnia and Herzegovina, there is hardly any bigger challenge than the lack of respect for the victims, survivors, and all those who suffered during the war. Ako govorimo o preprekama na putu ka trajnom miru i izgradnji povjerenja u Bosni i Hercegovini, teško da postoji veći izazov od nepoštivanja žrtava, preživjelih i svih onih koji su stradali tokom rata. And I would like to add the returnees. I had the opportunity now to have a short chat with some of them who came back to Srebrenica as Bosniaks, and as well having an exchange and talk with the Vice President of Republika Srpska, Mr. Durakovic, who as former mayor of Srebrenica knows now very, very well the situation. Želim samo još ovdje da dodam da sam već malo prije imao priliku da razgovaram sa nekim povratnicima u Srebrenicu i sa njima sam razgovarao o određenim stvarima, a prije toga sam također imao susret i sa potpredsjednikom Republike Srpske gospodinom Durakovićem koji se vratio u Srebrenicu i koji je ranije, kao što znate, bio načelnik ove opštine. Their voice must be heard louder with the full involvement and support of the society. Njihov glas se mora čuti jače, uz punu uključenost i podršku društva. To facilitate this, we must confront the denial, revisionism, and distortions of the truth that has been established by international and domestic sources. Da bismo to olakšali, mi se moramo suočiti sa poricanjem, revizionizmom i iskrivljivanjem istine koju su utvrdili međunarodni i domaći izvori. This effort requires comprehensive and well-conceived measures. Ovaj napor zahtijeva sveobuhvatne i dobro osmišljene mjere. So I would thank in this moment all those who are working as survivors, as victims, the organizations, for all of them, should I say Munira and his team, her team. I would like to refer to the director of the center, Mr. Soljarevic and his team, and to a lot of international and local initiatives in making, not forgetting what has happened here, and crying loudly the never again. Želim ovdje da zahvalim
svim preživjelima, svim žrtvama, svim organizacijama. Mislim prvenstveno na gospođu Muniru, na njen tim s kojim radi. Želim pomenuti također i direktora Memorijalnog centra gospodina Suljegića i njegov tim i također sve međunarodne faktore, učesnike koji su dali svoj doprinos i koji su podnosili inicijative da se ovo pitanje ne zaboravi i da se na Memorijalnom centru i njegovom razvoju radi i dalje. With this in mind, today I enacted a decision and have opened my drawer to potential future decisions that collectively address some of the grievances of the victims of war that have largely remained unanswered for almost 3 decades. Ja ovim želim da najavim da sam donio danas odluku i da imam, kako da kažem, u otvorenoj ladici još određenih odluka kojima želim da se pozabavim pitanjima koje se tiču žrtava Memorijalnog centra i dalje borbe za njihov status kao i status samog centra. And I think what could be another place to announce this than on the very day today, Potočari. I razmišljao sam koji bi to mogao biti bolji dan da najavim ovakvu odluku nego danas i na jednom ovakvom mjestu kao što su Potočari. The decisions will do the following. Tim odlukama će se uraditi sljedeće. First, they allow the Srebrenica Potočara Memorial to further develop and expand its activities, in particular those important for the genocide remembrance, in order to prevent denial and revisionism, ensure the prevention of human rights violations from recurring and contribute to reconciliation. Dakle, prvo će se omogućiti Memorijalnom centru Srebrenica Potočari da dalje razvija i širi svoje aktivnosti, posebno one koje su važne za sjećanje na genocid, kako bi se spriječilo njegovo poricanje, revizionizam, kako bi se osigurala prevencija ponavljanja kršenja ljudskih prava i doprinijelo dalje pomirenju. So it will be expanded with an institute for research and education. Dakle, doći će do proširenja centra jednim institutom za istraživanje i obrazovanje, odnosno edukaciju. We will have an international and national team of people of high moralic standard and experienced in the research of genocide and war crimes. Imaćemo domaći i međunarodni tim koji će se sastojati od iskusnih eksperata i stručnjaka za genocid i koji će se baviti pitanjima genocida. To contribute to this center. Koji će, dakle, doprinijeti ovim nastojanjima. Together with the leaders of this institute, of the center, my vision is that we have to go not only to commemorate, this is very important here in Srebrenica, but as well, should I say, to teach the young generation in Europe about the failure and the moralic and humanitarian disaster which has happened here 30 years ago. Zajedno sa čelnicima centra, dakle direktorima i ostalim koji rade u njemu, moja vizija daljeg razvoja ovog centra jeste ne samo da vršimo komemoracija, koja naravno jeste vrlo važan dio u svemu tome, nego također da pristupimo i obrazovanju i mlade generacije u Europi, da im pokažemo i naučimo šta se ovdje dogodilo i kakve aktivnosti treba provoditi na daljim zadacima. And we should as well think about international, highly reputed personalities to contribute to the future of this center. Također trebamo razmišljati o
visoko pozicioniranim i stručnim međunarodnim zvaničnicima koji mogu dati svoj doprinos i pomoć ovome centru. This brings me to remember that President Bill Clinton, who has been here 20 years ago, today as well will per video attend this celebration of their work and the commemoration of what we have to work on. Ovo me podsjeća na to da i gospodin Clinton, koji je prije 20 godina otvorio ovaj centar, danas se ovdje obraća putem video linka da nas podsjeti na ono što radimo i na naše aktivnosti koje trebamo provoditi u budućnosti. I have drawn in my drawer, put out another set of decisions. Ja u svojim ladicama imam još jedan set odluka. Where I invite international community and the government of Bosnia and Herzegovina to take it. Gdje pozivam međunarodnu zajednicu i vladu, odnosno vlasti Bosne i Hercegovine, da u svoje ruke uzmu stvar. If there would be obstacles, I am prepared to do it with my signature. I ukoliko ti materijali dođu, ukoliko bude prepreka za donošenje tih materijala, dakle od strane domaćih organa, ja sam spreman da na njih stavim svoj potpis. This includes the inclusion of data on citizens of BiH and people born in BiH who are convicted for genocide, crimes against humanity, and war crimes by international tribunals or by foreign tribunals in the criminal records in BiH. Ovdje pod ovim podrazumijevam integraciju, dakle unošenje podataka u kaznene evidencije o ljudima koji su osuđeni za genocid, za zločine protiv čovječnosti, za ratne zločine od strane međunarodnih krivičnih sudova i uključujući Haški tribunal. It is not tolerable that these persons just go in the files as nothing would have happened. Ne može se tolerisati činjenica da takvi, dakle, ljudi ne budu upisani u odgovarajuće evidencije i da se prođe kao da se ništa nije dogodilo. And the second is that this prohibits the election, appointment in the public sector and of any individual convicted for genocide, crimes against humanity and war crimes, as well as the awarding of decorations to them. Druga odluka se odnosi na zabranu izbora i imenovanja na javne funkcije svih osoba koja su osuđena za genocid, za ratni zločin, za zločin protiv čovječnosti, kao i zabranu dodjeljivanja bilo kakvih nagrada takvim licima i odlikovanja. Some more will follow. Neke stvari će uslijediti dalje. Including the improvement of redressing for the victims of the genocide, of the war and of war crimes. Uključujući i aktivnosti koje se tiču ostvarenja, odnosno ostvarenja štete ili naknade za žrtve genocida i ratnih zločina. I will have in fulfillment of the so-called Priebe report from 2019 at number 63 exactly done doing what he is expecting and advising, and I will be together with the European Union in due time in talks with the government and with the residual mechanism of the ICTY. Talked yesterday with Sash Bramac, with the registrar, with the president of the court, to make this happen this year, in the year 2023. Također želim reći da što se tiče Pribevog izvještaja iz 2019. godine po tačkama koje su tamo zacrtane da se trebaju implementirati, konkretno 63.
Razgovarao sam sa ljudima, sa Europskom unijom, kao i sa članovima vlade i predstavnicima rezidualnog mehanizma Međunarodnog krivičnog suda u Hagu. Jučer sam razgovarao sa registrarom suda, predsjednikom suda i tako dalje. I ja ću dati sve od sebe da se te stvari implementiraju u ovoj tekućoj godini, dakle 2023. May this contribute to the respect to those who suffered, who have lost family members. I neka ovo bude doprinos onima koji su poginuli, onima koji su ostali za njih, preživjelima, njihovim porodicama. And who do not feel up to today really answered to their requests. I onima kojima se do današnjeg dana nisu riješila pitanja koje oni postavljaju da im se riješi. Thank you. Hvala. There is only 5 minutes before the beginning of the ceremony, so maybe one question. Gospodin se federalne, oprostite, gospodin se federalne, okay. And one, Adisa Imamović. The first part of the question, is there a deadline for the decision that you haven't adopted today to be adopted in the future? And secondly, about INSCO's law on the negation of genocide, do you have any intentions of improving the law so that the prosecutors could actually prosecute people? And are the obstructions to the law coming from the RS, from Dodik and Thank you very much. Yes, we have to improve the training and cooperation with the prosecutors. Hvala vam na pitanju. Da, odgovor na vaše pitanje jeste mi moramo unaprijediti obuku tužilaca po pitanju gonjenja onih koji negiraju genocid. My first experience by invitation of having the Bavarian chief prosecutor and 2 of his team are just dealing with hate speech and with genocide denial was, I felt, very fruitful some weeks ago. We will continue and working together with OSCE as well in cooperation with the judges. Želim ovdje reći da sam vrlo zadovoljan što smo iz Bavarske imali 2 vrlo stručna tužioca koji su u svojoj karijeri radili na pitanjima govora mržnje i negiranja genocida. Imali smo vrlo dobre razgovore. Također sam razgovarao na ovu temu i sa pripadnicima ili članovima OSCE-a, tako da ćemo na tim pitanjima raditi i dalje. To your second question, I got an invitation to come to The Hague for the signature of the Memorandum of Understanding between the residual mechanism and the Ministry of Justice in Sarajevo about the basics for the registration. I haven't yet received a date, but I may assure you that I see that there should not be a long patience. We should do this, let me say, in the couple of the next weeks. Što se tiče drugog dijela vašeg pitanja, imam poziv da budem u Hagu i prisustvujem potpisivanju memoranduma o razumijevanju između rezidualnog mehanizma i Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine o registraciji lica koja su osuđena za ratni zločin i međunarodna zajednica nema puno strpljenja za takve stvari, tako da mogu reći da ćemo gledati da se to pitanje riješi u narednih nekoliko sedmica. My decisions are ready, not yet signed, but I need only to sign. Nisu još potpisani, samo treba da ih potpišem. I have to keep it for me in this moment, but they are contenting everything what you ask for. And this only may show you that this is not just about blah, blah.
This is just a very serious commitment, and I am prepared to do it anytime, and I will not wait for a long time. Moram zadržati ovo još jedno vrijeme za sebe i mogu vam samo reći da su unutra je sadržano ono sve o čemu smo pričali, što vas zanima. Tako da se radi o vrlo ozbiljnim naporima koji su uloženi u sve to i bojim se da neću moći puno čekati. U dogledno vrijeme ću morati djelovati, potpisati te odluke. Is there anything about Milorad Dodik inside these decisions? By the way, if I'm right, we are just talking today on the soil of the entity Republika Srpska. Evo, ja bih rekao da danas upravo razgovaramo na tlu Republike Srpske. I would prefer to have the way to make things seriously, honestly and accountable. Ja bih volio da se stvarima pristupa na ozbiljan i odgovoran način. And how should I say, these days I feel some nervosity among high leaders of Republika Srpska. I'm not quite sure where it's coming from, but seems to be that there's an issue which is not very comfortable for them. I would suggest behave in the sense of reconciliation, cooperation, and the integrity of Bosnia and Herzegovina, and things would become better. Look on the people and their desire, and not on your desire, on what you want to achieve. Or better to get or collect. Rekao bih da ovih dana osjećam određeni animozitet koji dolazi iz Republike Srpske. Čini mi se da imaju određena pitanja zbog kojih su oni zabrinuti i zbog toga su sva takva nastojanja. Međutim, što se tiče mene, želim da radim samo za dobrobit građana Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine kao države.